Fala gurizada, HQ, estamos aqui de volta com a nossa série de Dragon Age Origins. Estamos rumando para o final do jogo, para o final da campanha principal. No último episódio, basicamente fizemos mais uma quest aí no Penhasco Vermelho, né? Basicamente um prólogo aí do final, né? Então enfrentamos mais algumas proles sombrias, o prole das trevas aqui no Penhasco Vermelho. Fizemos um último diálogo aqui com... Como é o nome dele? Riordan, que é um guardião cinzento, que ele nos revelou como é que a gente mata o Archdemon. E agora provavelmente a gente vai fazer aqui mais um diálogo com a Morrigan. Pelo menos eu lembro desse diálogo justamente agora. E na sequência a gente vai ir para a batalha final, né? Então vamos lá, vamos Do not be prosseguir. alarmed. It is only I. Não fique alarmado, sou eu apenas. Morrigan, tudo bem? I decided that it was time we spoke. I have a plan, you see. A way out. The loop in your hole. I know what happens when the Archdemon dies. I know a Grey Warden must be sacrificed, and that sacrifice could be you. I have come to tell you that this does not need to be. I offer a way out for all the Grey Wardens, that there need be no sacrifice. A ritual, performed on the eve of battle, in the dark of night. Nada vem sem preço. Perhaps, but that price need not be so unbearable, especially if there is much to be gained. All I ask is that you listen to what I have to offer, nothing more. What I propose is this. Lay with me, here tonight, and from our joining, a child will be conceived. The child will bear the taint, and when the Archdemon is slain, its essence will seek the child like a beacon. At this early stage, the child can absorb that essence and not perish. The Archdemon is still destroyed with no Grey Warden dying in the process. Bom, eu quis deixar esse diálogo para esse episódio justamente porque ele é extremamente importante, né, para lore, né, de Dragon Age, né, para história de Dragon Age. Aqui é uma das muitas escolhas, né, que o primeiro game nos dá, e a gente pode simplesmente se negar, né, a fazer o ritual com a Morrigan. E se eu não me engano, na primeira vez que eu joguei eu não fiz o ritual, eu acabei fazendo o sacrifício final ali com o meu guardião cinzento. Mas depois, logicamente, quando eu joguei novamente, eu fiz esse ritual. E ele, por mais que seja, né, moralmente discutível fazer o ritual ou não, afinal tu tá gerando uma criança que, né, que vai estar abrigando a essência do Archdemon, né? Então até o primeiro questionamento aqui, então a criança se torna uma prole das trevas, ou enfim, tem várias, né, consequências que pode vir desse ritual, né? Mas ela acaba sendo coerente com todo o desenvolvimento das histórias dos próximos games, né? Até uma das DLCs, né, de Dragon Age Origins é justamente a gente indo atrás da Morrigan e né, do filho dela. Então ela acaba aparecendo em Dragon Age Inquisition com a criança. Então, por mais que a gente negue aqui o ritual, né, ela ainda tem duas opções, né? Ela ainda pode tentar fazer o ritual com Alistair e com o Riordan, que é o outro guardião cinzento, né? Mas enfim, só tentando explicar aqui um pouco da ramificação das escolhas aqui, né? Think about what I offer you. The chance to avoid death.
Or better yet, the chance to slay the archdemon and live as a hero. No Grey Warden has ever done this. In return, I conceive a child, one who will be born with the soul of an old god. After this is done, you allow me to walk away, and you do not follow. Ever. The child will be mine to raise as I wish. Ah, tudo bem, eu concordo. Simples, né? Simples e direto. Why? Because of Leliana? Do you truly believe that she would condemn you or any other Grey Warden to death when it could be avoided? Consider the possibility that Riordan may not be there to make the final blow as he plans. What then? Do you run away? Do you let Alistair, the future king of Ferelden, take the blow instead? And what if he does not make it to the Archdemon either? Would you truly choose death rather than lay with me for one night? Would you deny yourself the tomorrows and all its rewards? Em termos de escolha, pra mim, a melhor escolha, assim, que é mais coerente com toda a jornada, né? Principalmente quando tu faz o papel de herói, né? De herói bondoso. Eu diria que é realmente se sacrificar, né? Foi, conforme eu comentei, foi a minha primeira escolha lá anos atrás, quando eu joguei pela primeira vez. E também tem a opção de sacrificar o Riordan ou o próprio Alistair. E são escolhas que eu não faria. E tem a fazer o ritual com a Morrigan. E eu acho que seria a segunda minha segunda melhor opção, assim, né? Porque no fim o Guardião Cinzento se mantém vivo, mas porém a gente gera uma criança aí com um destino meio duvidoso aí, né? This is what my mother intended when she sent me with you. She was the one who first gave me this ritual and told me of what I was meant to do. This does not surprise you, does it? Did you not wonder why Flemeth saved your life? Why she aided you? This is why. What is important is that I am offering this to you now. It will work, and it will save your life. As you wish. Allow me to say that what I seek is the essence of the old god that once was, and not the dark forces that corrupted it. Some things are worth preserving in this world. Make of that what you will. I do not wish to tell you. Ignoring that after but one night it could barely be called a child, no, it will not be hurt. It will be changed. No, you never will. This is all I ask in return for freeing you from the burden the Grey Wardens have placed upon you. Then you have decided? Bom, eu vou escolher fazer o ritual com a Morrigan, tá? Apesar de, como eu comentei, achar que a melhor escolha é que o Guardião se sacrifique no final, né? Que o nosso herói se sacrifique no final. Eu acho que é a escolha mais coerente com a lore da franquia e com os próprios votos dos Guardiões. Mas eu vou fazer porque, bem ou mal, o ritual na questão narrativa é mais coerente com o desenvolvimento do restante da história, né? Tanto com a DLC do próprio Dragon Age Origins, quanto com a história lá do Dragon Age Inquisition. Eu não lembro se esse enredo, né, do filho da Morrigan é citado em Dragon Age 2. Confesso que não lembro. Mas enfim, eu vou aceitar o ritual. Tudo bem, eu concordo, eu farei isso. A wise decision. Come to me then, and we shall make this last night together something to remember. Opa! Bom.
Essas roupas íntimas de Dragon Age são ótimas. Né? Bom, esse trecho, logicamente, acaba se tornando incoerente com o que a gente trouxe ao longo da série, né? Que nosso objetivo era conquistar a Liliana. A Liliana com certeza não concorda com isso. Agora sim, a marcha pro combate final. We have gathered all the forces we can. The Darkspawn Horde is sure to reach the capital before us. So we must race to Denerim as quickly as we can. The lives of many thousands hang in the balance. We must not forsake them. You have gathered an army to replace the one lost at Ostagar, Grey Warden. Let us pray that it will be enough. Before us stands the might of the Darkspawn Horde. Gaze upon them now, but fear them not. The man you see beside me is an elf, raised to the ranks of the Grey Wardens. And never a more glorious Grey Warden has there been. He has survived despite the odds, and without him, none of us would be here. Today, we save Denerim. Today, we avenge the death of my brother King Kaelan. But most of all, today, we show the Grey Wardens that we remember and honor their sacrifice. For Ferelden, for the Grey Wardens! Ah, que ótimo. Eu adoro esse discurso do Alistair. There! Certo. Estamos só com o personagem principal. Missão atualizada, deixa eu ver. Bom, começamos aqui a batalha final, né? Estamos nos portões da cidade. Se eu não me engano, ela é dividida em 3 etapas, né? Primeiro aqui, né, nessa área,
portões da cidade, depois a gente vai estar dentro da cidade e por fim a gente vai chegar no Palácio Real, se eu não me engano, para enfrentar o Arquidemon. Então vamos fazer essa primeira aqui. Só que eu fiquei na dúvida, porque eu tô só com um personagem. More of the fiends ahead! Tá, eles estão todos controlados pelo computador. Só vou controlar o personagem principal. Tudo bem. Então, vamos usar uma bombinha aqui, né? Barbada. Very well. Going to bed. No quarter shall be given! Nem sei pra onde eu tenho que ir. No Shall be mercy. done. Got him. Eita, assim como o penhasco vermelho, estão super fáceis de serem derrotados. Só um golpe só. É, lógico que tem as exceções, né? Tem algum objetivo? Não. Ó, nível 0. É só a bucha de canhão mesmo. É só pra fazer barulho. I've defeated one. You're no match for my blade! Good shot. I've defeated Yes, run! Run! Enough! Caiu nem moscas, né? Nem no braço ele vai. Time to get It is begun. If we must fight, let us do it quickly! Aqui foi. You've managed to fight your way to the gates. We're doing better than I hoped. That will change quickly. Bloody nug runners are outnumbered 3-1. What are we to do now, Riordan? You have a plan, I assume? The army will not last long, so we need to move quickly to reach the Archdemon. I suggest taking Alistair and no more than 2 others with you into the city. Anyone you don't bring with you can remain here to prevent more Darkspawn from entering Denerim on our tails. We're going to need to reach a high point in the city. I'm thinking the top of Fort Draken might work. The top of... You want to draw the dragon's attention? We have little choice, though I warn you that as soon as we engage the beast, it will call all its generals to help it. I can sense 2 generals in Denerim. You may wish to seek them out before going to Fort Draken. I am sure that if we did slay those generals, it would stop the Darkspawn in the city from doing a lot of harm. It may also waste resources trying to find them. The decision is up to you. Neither of them are near Fort Draken currently, but there are too many Darkspawn here to tell you more. There are already several units of our allies within the city by now. They may be able to come to your assistance if you call them, but their strength will be limited. Now, who do you wish to take with you into the city? Bom, aqui
escolha óbvia, né? Indeed. Vamos manter Yes. nossa equipe padrão. Fair enough. Anyone else will need to remain here and assist in keeping more Darkspawn from coming in the gates behind us. Who will lead them? Bom, Stan, Ogren. Bom, eu vou escolher o Stan. Stan é um bom líder. Very likely. Good. That should be sufficient. Nothing you have done has prepared you for what you face now. May the Maker watch over you. Well, this is it, Warden. When Agora from todo the mundo se blood of despede. battle the stone is fed. Let the heroes prevail and the blighters lie dead. As one of the blighters, I sodding salute you. Let's show them our hearts, and then show them theirs. So the Archdemon is next, is it? Part of me is glad that it has decided to leave me here at the gate, but the other part is apprehensive. It's not that I'm worried about it perishing necessarily. Let's face it, I will be alive long after it has turned to dust anyhow. Still, things have been so much more interesting since it activated me. Shame to end that, really. Não lembrava desse diálogo. If it likes. Well then, I suppose this is it. Have fun storming the castle. Ah, o cão. Are you ready? We have reached the battlefield at last. I have done nothing. You have carried us this far. Do not doubt that. Heading off to slay Eles têm dragons without me. personagem que pena que ele não Fine. apareceu no, Say hello to the Archdemon for me. nos He never outros writes Dragon anymore. Ages. It's rather distressing. And do watch your back. No getting eaten, unless you think it's really important, of course. After all that, I will not be going with you? Não, não vai. I would still see this to the end, but so be it. Let us part ways now. You go your way, to your destiny, and I go my way, to mine. I did not know what it meant to have a friend once, but you I would gladly consider such. Go, slay your archdemon. Live gloriously, my friend. Before we head after the Archdemon, I want to say something. I know Morrigan's... what she did is supposed to save us, but who knows if she can be trusted? Or if we'll even survive long enough to take that final blow. So I just want you to know that it's been an honor fighting by your side. É uma honra pra mim também, Alistair. Com certeza. To the honor of the Grey Wardens. So this is it? This is the end? We've come so far. It's strange knowing that all our fates will be decided in a matter of hours. We stand on the precipice before the greatest battle of our age. I wonder if the heroes of old ever felt like this. I am not afraid. We go to fight for a good cause, and there is nowhere else I would rather be. You are my dearest friend and my love. You lit my path through darkness, and I will stand with you to whatever end. This day, we will forge a legend of our own. Ah, mas a música. Cara. Muito épica essa música. Bom, eu vou avançar um pouco. Agora a gente vai pro próximo mapa, né? Os outros companheiros vão ficar aqui nos portões. Kill those godless bastards!
Opa! We're counting on you, Warden! Make her watch over you! Porém, vou encerrar o episódio por aqui, um pouquinho antes de 30 minutos, para que no próximo a gente comece já no combate no próximo mapa, que eu acredito que é a parte interna da cidade, e depois a gente ainda vai ter um último mapa que é justamente no Porte Dracon, eu acho que é Dracon, que é onde a gente enfrenta o Arquidemon. E a gente está quase subindo de nível, interessante. Então é isso aí, gurizada, espero que tenham gostado, comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!